Chapter 3rd, Current Electricity, 3 and 5 marks topic, that is topic number 11. ಇದು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕೊನೆ ಟಾಪಿಕ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ Wheatstone ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂಸಿಂಗ್ Kirchhoff's law. ಏನಿದು Wheatstone ಬ್ರಿಡ್ಜ್? ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? Wheatstone ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ 4 resistance R1, R2, R3 and R4 connected in cyclic order. See here, this is our Wheatstone bridge. Now it consists of 4 resistors, that is say R1, R2, R3 and R4. They are connected in a cyclic order. Next in barbeku, apply KCL at junction A, B and D. So this is the junction A, this is B and here it is junction D. ಇಲ್ಲಿ KCL apply ಮಾಡೋಣ. Kirchhoff's current law. Here I current entering the junction A and I1 ಹಾಗೂ I2 current leaving the junction. The sum of current at the junction ಏನಾಗಬೇಕು? 0 ಆಗುತ್ತೆ. And similarly here at junction B ಏನದಲ್ಲ, I1 current is entering the junction B and IG current is leaving the junction and remaining I1 minus IG current is also leaving the junction. If you make a sum of all these, algebraic sum of this, you will get 0 here. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗ? ಕರೆಂಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ನ ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ದ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಜಂಕ್ಷನ್ ಡಿ ಅಲ್ಲಿ I2 ಕರೆಂಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, IG ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ I2 ಪ್ಲಸ್ IG ಕರೆಂಟ್ ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಇಟ್ ದ್ಯಾಟ್, ಈ ರೀತಿ ತೊಗೊತೀನಿ. ಏನಂತ ಹೇಳಿ, I2 is entering the junction ಪ್ಲಸ್ IG is also entering, ಪ್ಲಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. I2 ಪ್ಲಸ್ IG leaving the junction ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೈನಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. And if you simplify, what you will get here, minus of I2 and this is minus of IG, all get cancel is equal to 0. That is algebraic sum of current at a junction is 0. Similarly B ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ, A ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ. Next point ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, the Wheatstone bridge is said to be balanced if current through the galvanometer is 0. That is IG is equal to 0. Wheatstone bridge balance ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕರೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನೋಮೀಟರ್ 0 ಇದ್ದಾಗ. ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ನೀವು ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಿರೀಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವಾಗ ಗ್ಯಾಲ್ವಾನೋಮೀಟರ್ 0 ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ನೀವು ಏನು ತಗೋತಾ ಇದ್ರಿ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಂತ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಅ Wheatstone ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಲೆಟ್ ದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್. ಈಗ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡನು, ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? IG is equal to 0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನಾವು ಅಪ್ಲೈ KVL, ಹಾಗಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? Kirchhoff's voltage law to the loop ABDA. Here this is the loop ABD. Okay, ABDA ಗೆ ಏನು Kirchhoff's voltage law ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ A to B ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಎದಿಂದ ಬಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದು ಫಾಲ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ I1 ಇಂಟು R1 ಅನ್ನು ಏನು ತಗೋಬೇಕು? ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೈನಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಫ್ I1 ಇಂಟು R1 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿದಿಂದ ಸಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಸಾರಿ ಬಿದಿಂದ ಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿದಿಂದ ಡಿ. ಹಿಯರ್ ಬಿದಿಂದ ಡಿ ಬರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇದು ಕೂಡ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ವೈ? B is at higher potential ಅದ, D is which is at lower potential ಅದ. ಕರೆಂಟ್ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ G, that is capital G is the resistance of the galvanometer. ಅದರಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು IG ಅಂತ ಅಂದರೆ G ಇಂಟು IG, ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿದಿಂದ ಎ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕರೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಸ್ ಇನ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ I2 ಇಂಟು R2 ಏನು ತಗೋಬೇಕು? ಪ್ಲಸ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಆ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿರಿ? ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್
ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಜಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಹೋಲ್ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಯಿತು. ನೌ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ minus I1 into R1 here plus I2 into R2 here, that's equal to 0. And take this minus I1 into R1 right side ತಗೋರಿ, ಏನಾಯಿತು I2 into R2 is equals to I1 into R1 ಆಯಿತು. That is our first equation. Next, apply KVL, Kirchhoff's voltage law, to the loop BCDB. Okay, here is the loop, that is BCDB. Okay, BCDB ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಈ ಲೂಪಿಗೆ Kirchhoff's voltage law ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಣ. Now here you can see that B ದಿಂದ C ಗೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. This is the current and this is at higher potential and this is at lower potential. ನೀವು higher potential ಇಂದ lower potential ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, that is fall in potential. Therefore the product of current and resistance ಏನು ತಗೋಬೇಕು, ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು. Here that's what here it is taken negative. ಏನು ತಗೊಂಡ್ರಿ, ನೆಗೆಟಿವ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, the product of current and resistance. Similarly next ಏನದ, C ದಿಂದ D ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. C ದಿಂದ D, C is at lower potential and D is at higher potential. You are moving from low potential to high potential. Why? Opposite to the current ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೀಗಾಗಿ the product of current and resistance ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. This is the product of current and resistance, that is taken as positive ತಗೋತೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ D ದಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, D ದಿಂದ ಬಿಗ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. D ದಿಂದ ಬಿಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಪೋಸಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ D is at lower potential, B is at higher potential. Okay, you are moving opposite to the direction of current, means rise in potential ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ the product of current and resistance ಏನದಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಈ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Here it is, minus into bracket I1 minus IG into R3 plus I2 plus IG plus IG into capital G is equal to 0. Here bridge is balanced, therefore this term becomes 0, this term 0, this term becomes 0. We are left with minus I1 into R3 here and plus I2 into R4 here. And minus I1 into R3 ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಗೋರಿ, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಏನಾಯಿತು, I2 into R4 is equals to I1 into R3. Now this is our second equation. See the first equation and second equation, divide these two equations. On dividing equation 1 and 2, here I2 into R2 divided by I2 into R4 is equals to I1 into R1 divided by I1 into R3. Here I2 get cancelled, I1 get cancelled, and we are remain with that R2 by R4 is equals to R1 by R3. And you can rearrange it like this. ಹೀಗೂ ನೀವು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಂತ ಹೇಳಿ, R1 by R2 is equal to R3 by R4. What is this? This is the balancing condition of Wheatstone bridge.